Hello, 8th standard. Welcome to this video session. How are you? I hope you are enjoying the holidays, lockdown. Lockdown சீக்கிரம் முடியணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. சரியா? Today we are going to learn சொல்ல மாட்டேன். We are going to discuss summing up, recalling of the first lesson that you already completed, learned crop production and management. My test எல்லாம் எழுதணும்ல ரெடி ஆகணும் இல்லையா? And this crop production and management. What is crop? We know crop is any plant which is grown in large scale again and again to meet the demand of the population. That is called crop. Plants which are grown in large scale to meet the demand of a population is called crop. Now at home, we may have a small garden there. That we can grow any vegetable plant or any flowering plant. அது வந்து crop சொல்ல மாட்டோம். When it is in large scale, it is called crop. சரியா? Now this crop, we have two types. One is called kharif crop. Another one is known as rabi crop. What do you understand? Plants which are grown in rainy season, they are called kharif crop. Where plants which need more water to be retained for the growth. Special water is required only at the time of germination. Germination இருந்து ஒரு சின்ன ஹைட் வர வரைக்கும் water requirement is more. இப்போ அந்த சீசன்ல where water retention is more, that plant, that type of cropping is called kharif crop. Where rainy season water is needed, more will be available. Example, paddy, maize, soybean. Okay, where rabi crops water requirement is needed but not much like that of that, and it is grown in winter season. Plants or crops which are grown during winter season, they are called rabi crops. Example, wheat, gram and pea. These are all two types of crops normally we say. And another one, we call it as plantation crop. What is it? Plantation. என்னது படிப்போம்? Plantation plants which are grown for commercial purpose. Plants which are grown for commercial purpose, they are called plantation crop. Example, coffee plantation சொல்லுவோம்ல, இந்த hill station எல்லாம் coffee plantation, tea plantation, they are all called plantation crop. I hope you understand this. So that crop production and management. How do we meet it? How are we going to cultivate these crops and how are we going to meet the demand of the population? People in a society, they need main requirement and food. அடுத்தது வந்து shelter. In earlier days, people were called nomadic. They are wanderers. They didn't have any proper shelter, so they keep on moving in the forest and whatever is available for eating, whether raw fruit or என்னெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ அப்படியே பச்சையாக சாப்பிடுவோம் without cooking, uncooked food. They are called nomadic people. Then as civilization is advanced, people started living in a land area. Then they know the method of
meeting the demand of food especially. So that is crop production and management. For this production of crop, we have different steps. That is, for this cultivation of these crop is coming under the heading agriculture. Cultivation of crop is coming under the heading agriculture. As heading, one minute. Cultivation coming under agriculture. What do we know? Cultivation of these plants. It is called agriculture. Okay. And this agricultural practices, there are different steps. The agricultural practices are different steps. One is, first one, preparation of soil. அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து I am given a piece of land. நம்ம ஸ்கூலில் எங்கள் வீடு கிட்டக்க I am given a piece of land. சரியா? And there I want to cultivate some paddy crop. அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னாக்க I have to follow these steps. And these steps are called agricultural practices. First one is preparation of soil. What does it mean? On the given piece of land, first I should go and visit the land and I should see whether the soil is fit enough for growing this paddy crop. அதுக்கு வந்து I have to make the soil ready. That is called ploughing. And that ploughing or tilling, first the air உழவு சொல்லுவாங்க, இந்த மண்ணை வந்து we have to loosen the soil. Preparation of soil is turning and loosening of the soil is preparation of soil. I hope you have recollect the points that you have learned. So loosening the soil, அதை வந்து இந்த ஏர் உழவுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மண்ணை அந்த பரட்டி பரட்டி போடுறது இல்லையா, வேர் இந்த சாலிட் பிக் க்ரம்ப்னு சொல்லுவாங்க, மண் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா, அண்ட் ஆல் தட் ஷுட் பி broken into smaller pieces, and that crumping is loosening the soil. So turning and loosening the soil, and as a result, all that nitrogen, soil nutrients, they are getting mixed up. Loosening of soil will make the soil rich in nutrients, and also the soil on the friend of the farmer. Aduvum, it is making the soil rich in nutrients. Okay, so that forms the loosening of preparation of soil. I hope you understand this. So first, preparation of soil. First, turn the soil and loosen it. And it allows the root to penetrate the soil. Soil looser, when the plant is grown, the root system will penetrate into the soil, and also it can take up the nutrients from the soil. I hope you understand this. Just recollect soil preparation. First, turning and loosening the soil, which allows the root to penetrate deep into the soil, and that results in availability of oxygen for easy breathing. Okay, and this helps in other microbes also, along with the earthworm, other microbes also making the soil rich nutrients. Okay, and then if any decomposers are there, and that is also making it as a decomposed soil organisms. Right? In this way, various nutrients
held in, dead organisms are released back into the soil. I hope you understand this. Huh? And when the soil is ready for sowing the seed, and the first few layers, நம்ம வந்து 7th standard layers of soil படிச்சிருக்கோம்ல, soil profile. அதில் அந்த டாப் சாயில் மட்டும்தான் ரூட் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கும். ஃபர்தராக அது வந்து ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ தட் டாப் சாயில் வில் ஹாவ் த root system. I hope you understand. So this is plowing and tilling the soil. And tools, agricultural tools, it is hoe, cultivator, plow, the air உழுவால அந்த plow, அடுத்தது வந்து hoe, the மண்வெட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, அது பேரு hoe, and cultivator. இதுவும் type of so that it can make the soil to break into pieces. So the plowing tools are plow, hoe, and cultivator. I hope you understand. அந்த மெஷினாலேயே இப்போ முந்தின அந்த மனுஷன் வந்து மாடை கட்டி ஏர் உழுவான்னு சொல்லுவாங்க. பட் nowadays it is machine driven cultivators are available for plowing the field. Okay. The next one is sowing the seed. Sowing the seed na vela podrom ya. Is sowing the seed, and we have to select the seed. We have to select the seeds in such a way that it should be healthy, disease resistant, and you should give a good yield, high yield. And the madri healthy seeds should be taken. How will you do? For example, you take a beaker. For selecting a healthy seed, you take a beaker, fill it with water. Okay, and then take some handful of seeds. Suppose we paddy panapurana or green seed da panapurana. Take some handful of seeds and put it in the water. Handful of seeds. Put it in water. What will happen? The healthy seeds will sink in water and the damaged seed will float in water. The seeds nanna illena edavadhu disease pidichudha vandu kattum solluvaanga andha mari irundha those seeds will float in water. So the floating seeds illathe eduthunom. Only the healthy one which is sinking in water, thanni kandila pora seeds are good seeds. Adala testing for selecting a healthy seeds. And the mari seeds eduthalle we have to sow the seed. The sowing the seed, again there are two methods. One is manual sowing, another one is drilling. Seed drilling. Manual sowing na the seed வந்து ஒரு சுடங்குன்னு சொல்லுவாங்க, மரம் அதில் வச்சுட்டு இப்படி சலிச்சுட்டே போவோம், அப்படியே அழகாக தூவிண்டே போவோம், அது பேர் மேனுவல் sowing. ட்ரில்லிங்னா இந்த மெஷினை வச்சுட்டு they will drill the seed. The seeds are formed. Okay, so that sowing the seed, just for it, sowing the seed as two method. Traditional manual வந்து traditional one வந்து just scattering. Sowing the seed வந்து ஒன்று scattering, another one வந்து it has a traditional tool that is having a funnel shaped structure. அதில் seed நீ funnel போட்டீங்கன்னா அந்த மேல ஸ்டெம் வழியா தேவையானது வந்து அப்படியே ஒரு லைனா போட்டுட்டே போகும். Okay, so tool used traditionally for sowing the seed is shaped like a funnel. For seeds filled with the seed should be filled into the funnel, and when it is passed down through the 2 or 3 pipes are having sharp end,
these ends pierce into the soil and place the seeds there. அது வந்து நம்ம டயக்ராம்ல புக்ல diagram இருக்கு, that I will just follow. Another one is seed drill where it is used for sowing with the help of tractors. Tractor driven seed drill is uniformly sown with the proper distances. Where the equal distances it is helpful. I hope you are following this. So manual seeding just scattering and then using the funnel type. Another one seed drill. So drilling it is seed drill where it is a tractor driven. Okay. So this first step is preparing the soil. As turning and loosening of the soil. That way big soil crumbs are made into smaller pieces, and that's loosening the soil, making the soil rich in nutrients with the microbes acting upon, decomposes acting upon, and earthworm acting upon the soil. I hope you understand. The agricultural tools are plow, hoe and cultivator. Plow the air உழவர்களை சொல்வாங்க அது. Then hoe மண்வெட்டி. And then cultivator more or less அந்தமாதிரிதான் இருக்கும். It is a plowing is done by a tractor driven cultivator. Okay. And this is saving the labor, time and space. I hope you understand this. So here this is seed drill. Drilling சொல்றது seed drill. Seed drill. Are you clear? So two steps agricultural practice as preparation of soil and sowing. அப்போ நம்ம soil ready பண்ணியாச்சு, seeds விதைச்சாச்சு. And then அடுத்தது we have to make sure that the soil is enriched with the enough nutrients required for the growth of the plant. For that we are adding manure or fertilizers. What do we know? Manure and fertilizers. Manures are naturally made nutrients required for the plants. இந்த சாணத்தை சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த குப்பையெல்லாம் மக்கி ஹியூமஸ் ஆக்கி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பீல், இந்த பயோடிகிரேடபிள் வெஜிடபிள் பீல் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த இதெல்லாத்தையும் மேட் இன்டு manure. They are naturally made formed manures. They are called manure. Okay. Whereas fertilizers, they are prepared in the industry. நம்ம தூத்துக்குடியில் கூட ஸ்பிக் இருந்தது இல்லையா, ஸ்பிக் ஃபேமஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் யூரியா. பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேலில் க்ராப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூரியா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர் மேன்மேட், whereas manure is naturally formed. ஆனால் manure when it is applied to the plant crop, its action will be little bit slow compared to fertilizers. Fertilizers quick action இருக்கும், whereas manure slow action. But it is என்ன சொல்றது, highly good yield will be given. Okay. And then manures cannot be washed away with water easily, whereas fertilizers can be washed away easily. And fertilizers ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இது சொல்லுவோம் NPK, where நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம். அது ரொம்ப essential for the growth of the plant. Shall I continue? So that is for the growth of the plant, right? So we should know the difference between manures and fertilizers. I hope you understand. இது மட்டும் சொல்லிட்டு just go through the
points what I said now. We'll just continue. This will continue. We are talking about agricultural practices. Yeah. First, preparation of soil and then sowing the seed. Sowing the seed, methods manual sowing. One is scattering, another one funnel type. Then seed drilling, tractor driven seed drill is used. The best method is seed drill using a tractor because it will sow the seeds uniformly with the equal distances so that there is no crowding of seeds will occur. Okay. The next one is manure and fertilizers. The manure it is naturally forming the manure. Whereas fertilizer, they are rich in particular nutrients. Suppose for plant urea, the urea matter can be supplied. So it is rich in particular nutrient. Example of it, urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, and it is given NPK as nitrogen, phosphorus, and potassium. And it is helping the farmers to get better yield of crops, especially in wheat, paddy, and maize. I hope you understand this. Yeah? But at the same time, these fertilizers will make the soil less fertile compared to manure. So fertilizers will also becoming a source of water pollution. So the fertility of the soil to be maintained, you have to substitute with the organic manure, or we have to leave the land as fallow land as uncultivated land for a break with the month's time, and then it should be making the soil fertile in between the two crops to be completed. Okay. Same way, use of manure will improve the soil texture and it is replenishing the soil with all of the nutrients. And the manure we have example root nodules of leguminous plant. Then next we should know the difference between fertilizer and manure. Fertilizers are inorganic substances where this is the natural formed by the decomposition of cattle dung or the humus. And fertilizer prepared in the industry or factory is in manure and prepared in the natural field. And it will not supply any humus to the soil fertilizer, whereas manure is நிறைய humus இருக்கும். சரியா? Then advantage of manure it is naturally formed one, whereas it is man-made. And manure it will not be easily washed away. It will last long, though it is a slow action. Sorry, that is for manure. Manure and fertilizers. The next step in practice is irrigation. What does it mean? Irrigation, supplying water to the plant. When will we require? When the water is required? As I said, during the growth of the plant, during the germination of the seed especially, irrigation is a must. Plants require water. So yeah. And then also this requirement of water is differing from season to season based on the climatic conditions. Rainy season chediki thaniye veda, whereas spring season moderate amount of water is needed. Whereas in summer more frequent watering the plant is required. So requirement of water or irrigation of plant will vary from season to season or climatic condition. At this irrigation, there are two methods. One is traditional method of irrigation, another one modern method. Traditional method it is called pulli.
ஹிந்தியில் வந்து மோட் அப்படின்னா புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராட்டை கட்டியிருப்பாங்க கிணத்துல, ராட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராட்டை கட்டி இந்த புள்ளியில் கயிறை விட்டு ஒரு பக்கத்தில் பக்கெட்டும் இன்னொன்றுலேருந்து நம்ம இழுக்கணும். கிணத்துலேருந்து தண்ணியை இறச்சி விடணும் இல்லையா, அதுதான் புள்ளி மெத்தடு. வேற செயின் பம்ப் வந்து அந்த என்ன சொல்றது, புள்ளி இந்த இதில் வந்து சிஸ்டமில் மாட்டி பண்ணிவிட்டு அந்த இதை அப்படியே தண்ணியை இறக்கணும். ஒரு நிமிஷம். செயின் பம்ப் சோர்சஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் வந்து நார்மலாக வெல், கிணறு, டியூப் வெல், பாண்ட், லேக், ரிவர் அண்ட் டேம்ஸ். சரியா? அண்ட் தென் இந்த புள்ளி சிஸ்டம் வந்து இந்த கிணத்துல ராட்டை இருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. வெரஸ் செயின் சிஸ்டம் வந்து இந்த புள்ளியை ஒரு பெரிய பைப்பு மாதிரி மாட்டி விட்டுருவாங்க. அதை கிணத்துலேருந்து இறச்சி இந்த பைப்பில் விட்டோம்னா இட் கோஸ் லாங். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் டயக்ராம் இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் தென் பிரேக்கிங்கிறது வந்து கிணத்துலேருந்து தண்ணி இறக்கிறது ஒரு பெரிய கம்பு நட்டு, இந்த கிணத்து பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கம்பு நட்டு அந்த ஒரு பக்கத்தில் வந்து கல் கட்டியிருப்பாங்க, இன்னொன்றில் வந்து பக்கெட்டை அப்படியே இறச்சி விடுவாங்க. தட் இஸ் பிரேக்கிங். ஓகே. another one it is simple. வேற மாடை கட்டி விட்டு இந்த தண்ணியை அதில் இறச்சி விடுறது. இதெல்லாம் ஓல்டு மெத்தட். பட் மாடர்ன் மெத்தடில் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் அண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன். ஸ்ப்ரிங்க்லர்னா வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணோம். இப்போ வந்து இடையில வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி நிறைய இருந்தது இல்லையா, அதனால ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன். வேர் த மெயின் வாட்டர் சோர்ஸ் அந்த பேடி ஃபீல்டுக்கோ க்ராப்புக்கு எங்கே வேணுமோ அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இந்த பைப்பில் இந்த ஸ்ப்ரிங்கிளர் அப்படியே ரவுண்டு பண்ணப்பில் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி டேக்கன். இந்த ஃபவுண்டன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங்க்லர் irrigation. அந்த sprinkler அப்படியே rotate பண்ணினா to a given radius water will be supplied. Whereas drip irrigation, water is in the form of water will be available, will be supplied, and that is with the drip system. That is drip irrigation. சரியா? Whereas இந்த சின்ன பைப்ல இருந்து அந்த drip system water falls drop by drop at the position of the root itself. It is called drip system. Okay. So it is the best method of watering the plants, especially in the garden. And it provides water to the plant drop by drop. ஏன்னா அப்படியே மொத்தமாக கொட்டினோம்னா அந்த செடியை வந்து plant cannot use all the water supplied to that. So accordingly it is used. So best method வந்து sprinkler irrigation and drip irrigation. அந்த ரெண்டுல எது பெஸ்ட்னு சொன்னா it is drip irrigation. Okay. The next one, it is weedicide. Weed is a plant anything which is unwanted. So ஒரு crop plantல இருந்து வேற unwanted plant இருந்ததுன்னா அந்த whatever we are supplying manure இல்லைன்னா any nutrients apply பண்ணனா அந்த பிளான்ட்டை எடுத்துடணும். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்டு. அந்த மாதிரி வளராமல் இருக்கிறதுக்கும் there are many chemicals called weedicide, and also it should not be destroyed by the insects. அதுவும் பார்க்குறோம். That is called weeding. Weedicide, the களை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. That is called weeding. The next one, harvesting. நம்ம வந்து சாயில் ரெடி பண்ணி விதைச்சி தண்ணி விட்டு மேனுவல் போட்டு செடி முளைச்சாச்சு. அண்ட் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் ஃப்ரூட்டிங். ஆஃப்டர் ஃப்ரூட் நல்லா முளைச்சாட்டு we have to harvest. அந்த ஹார்வெஸ்டிங்கில் there are, after removing the harvested seed, there are different methods, tilling and then scattering of the seed that has to be done. And then following that, the seed should be stored in a special container, and the seed should be stored at moderate temperature. It needs a proper temperature to avoid any moisture content. அது வந்து ரொம்ப important.
In very big godown, the storage vessel for this grain, it is called silo. That is known as silo. Large storage grain, it is called silo. Okay. So here, so protection from the weed you should know. In field, many undesirable plants that grow naturally along with the crop. They are called weeds. And these weeds should be removed. That process is called weeding. And weeding is necessary since weeds will compete with the crop that nutrients provided to that. And also it is fighting for space, shelter, food and light. And we should not allow these unwanted plants that is called weed to be grown. I hope you understand. So farmers will adopt many ways, and tilling before sowing the crop helps in uprooting and killing of the weed. அதாவது நம்ம tilling plowing பண்ணுவோம்ல அப்பவே ஏதாவது unwanted weed இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துடுவோம். Also weeds are controlled by certain chemical called weedicide. That is 2,4-D. அதாவது dichloro diphenyl oxide or 2,4-D சொல்லுவோம். சரியா? And these are sprayed in the field to kill the weeds. At the same time, it will not damage the crop. Then harvesting we என்ன படிக்கிறோம்? Crop is an important task. Cutting of crop after maturation is called harvesting. That is done with the help of a sickle. கத்தி சொல்லுவோம். And after that, the harvested seeds should be separated. That is called threshing and winnowing. இந்த உண்ணியெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. நல்ல அந்த நெல்கள்லேருந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பிரான்ச்லேருந்து the grain should be separated. அதுக்கு வந்து நல்ல அடிப்பண்ட ரோட்லலாம் நம்ம ஹைவேல போனோம்னா எல்லாத்தையும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த இது நல்லா அடிக்கிறது அந்த grains will be separated. So that is what is it? Threshing and okay, the tilling and winnowing. And after that, it has to be stored in a heavy storage. It is a very big drum-like structure that is called silo. And again, storing there should not be any moisture content. I hope you understand this. So this is for crop production and management, and it is the agricultural practices. What are the practices? As first, preparation of soil. Second one, sowing the seed. Third one, after sowing the seed, we have to apply manure and fertilizer, and then manure and fertilizer, then irrigation, weeding, harvesting and storage. I hope you understood. I hope you have understood. Yes or no? Yes. So with this discussion, you just go through the lesson for the test. I hope you follow. Yes, sir. Shall I conclude? So this is summing up again agricultural practices. There are several methods. I just repeating. There are several methods as preparation of soil. First, preparation of soil, sowing the seed, manure and fertilizers, irrigation, weeding, harvesting and storage. Irrigation traditional method வந்து pulley, chain pump, dekhi and racket. Modern method sprinkler and drip irrigation. I hope you understand. Okay, we'll continue in the next class. Thank you.